Okay, my name is Magabe Jones Masambe, a resident of Ntimaru sub-county. Niko hapa siku ya leo kupatiana statement ya vile mambo yalivyo kwa mpaka wa Ang'ata na Gwitembe. Hili swala ambalo limechukua muda sasa zaidi ya mwaka mmoja na limekuwa ni kama ni tutaonda sugu, na serikali imekaa mbali kwa kulishughulikia. Sasa hivi mahali tumefikia ni kwamba watu wetu walikuwa wanavuna mahindi, wameumizwa, wengine mahindi yameharibiwa. Imefika wakati sasa watu wetu wanataka wapande. Kabla wapande, tunao uoga mwingi kwa sababu mara tunapoonekana hapo tukitaka kupanda, wenzetu wa upande wa Ang'ata wanakimbia mishare na mabunduki. Kwa hivyo tungekuwa na uwezo wa kujua kwamba serikali iko mbioni kutusaidia tupande ama tutaaja mashamba yetu yakuwa hivyo, kwa sababu one thing najua ni kwamba security ikiwa, biashara itaendelea. Security ikiwa, tutapata chakula. Mahali ambapo tunategemea kwa kupata chakula ni hapo tu. Na hayo mashamba ni kwamba kesi iko, Kuria anadai kwamba ni yake, na pia Kuria anadai kuwa ni yake. Yes, good evening. I'm here to report about the security threats that we have around at Ntimaru. Ntimaru is one of our busiest trading center that we have around. The biggest challenge that we have is that security has become a problem, has become a very serious problem that calls upon an intervention. A week ago, a number of our guys were injured here. 2 people were killed. Several were injured who are nursing injuries. This is an issue that has hampered a number of trading activities around here, and we are calling upon the government to intervene in restoring peace at Ntimaru. As you're speaking now, a number of shops around are being closed as early as 6. As we are talking here, shops are being closed. We are not in a position of developing. We cannot develop as a town if peace is not there. We have administrative units around. The police men are around. This insecurity happened. These guys were around. We call upon these guys to always intervene when we have such a problem around. We cannot have robbers here who comes and camouflage in police uniform when we have our police around, and they cannot give a solid description of what was happening. This is an issue that has to be solved. Kwa majina naitwa Ruben Mwita. Mimi ni member wa KYO. Mimi kwa upande wa Ntimaru youth ningeomba kusema kwamba Ntimaru imedorora sana kwa upande wa security. Tunashangaa kwamba Ntimaru hatuwezi tukaendelea ama hatuwezi kufanya progress yote ile kwa sababu insecurity. Hatuwezi pato wageni kutoka nje kwa sababu ya uoga wa usalama. Mimi kitu ningeomba kwamba tuna viongozi wa county na viongozi wa serikali kuu. Na najua upande wa Ntimaru hapa kama juzi tukio ambalo tulitokea hapa, tuna station karibu ni karibia mita 50 na penye tukio lilitoka. Harakati tunashangaa kwamba ilichukua muda mrefu kabla maaskari wafike hapo. Tungeomba viongozi wetu angalie hilo swala la security Ntimaru, na pia tumekatafika sana na kiongozi wetu MP wa Kuria East. Anaitwa Jackson Nyantori, mkaaji wa Ntimaru sub county na ni kiongozi wa KYO Ntimaru sub county. Kuna masuala machache ambao vijana wenzangu wameongelea, na hichi ni kilio cha jamii nzima ya Ntimaru. KYO, yani Kenya Youth Organization, ni kundi ambalo alihusiani na kisiasa vyovyote vile. Hao ni vijana ambao sauti yao ni ya sauti ya wananchi wa chini. Kwa hivyo, ili swala la security, amani, tuseme Ntimaru na Gwitembe, tumeliongelea mara nyingi, tukachukua mpaka hatua ya kwenda kuonana na viongozi wetu, ambapo mmoja wapo alikuwa ni kiongozi Matias Robi, mbunge wa
wa Kuria West. Tuliongea tukafikiana, akapiga simu, ikasemekana Ministry of Interior inatuma maaskari kuja Buitembe. Lakini kuna kiongozi wetu ambaye sisi wenyewe wananchi wa Kuria East tulimpigia kura, ambaye anaitwa Honorable Maisori Kitayama, alikanyagia. Mpaka saa hii hakuna maaskari wote waliletwa Buitembe. Tumekuwa huko leo, siku ya leo hatujaona maaskari, bado kuna tension kubwa sana pale Buitembe Ang'ata. Tunaomba PS wetu wa Interior ambaye ni ndugu yetu wa hapa karibu Mr. Omollo, tafadhali tunaomba uzingatie jambo hilo kwa sababu amani ndio maisha. Kwa majina naitwa Lamek Chacha William, KYO Chairperson Ntimaru Sub-County. This issue in security at Ntimaru is a major issue. The other time where a person was shot, mtu alipigwa risasi pale Kegonga, an area where the MP comes from. Tuliona mbunge aking'ang'ana, alikuwa mstari wa mbele, alikuwa ameghadhabika sana. Na huyo ni mtu mmoja alipigwa risasi. Hapa kwetu kila siku watu wanauawa, wanapigwa mishale, wanapigwa marisasi, lakini mbunge hajawahi hata tuma kwa familia hata mmoja risala zake za rambirambi. Sisi tumeshindwa kumuelewa kabisa huyu ndugu. Yeye ni mbunge wetu kweli ama tunataka tujue ndio sasa tusiwe tunamuuliza, jitokeze wazi aseme mimi ni mbunge wa Nyabasi. Hatutawahi muuliza. Tutatafuta namna ya kujisimamia katika huo upande wa insecurity. Hili janga limekuwa jambo kubwa, donda ndugu sana. Na tunaomba serikali, Bwana Kindiki, uingilie kati, uangalie ili you solve the issue once and for all. Thank you.